Acio angi mario haria nja twandu no maraingira no mukumamenya moka. Aya tukiri na ageni aitu twina zone chairman nitukoragwo na zone ngurani riu nituri chairman witu wa zone ya Kiambu haha ni Mr. Thomas kwina writers Nairobi aria matwikagira mathabu Mr. George Okelo auditor. Aya rita riri ni muraririkana niturekirwo mathabu ni maauditor manja external auditors koguo Mr. Tanui riu koguo kuhua noguo gwiciria riu mucemanio ni wambiriria. Thank you muno chairman. Nitugwita secretary nigetha tuthomere minutes cia mucemanio ucio ngitwari. Karibu. Asante. Tumsifu Yesu Kristu. Our Lady of the Holy Rosary Ting'Ang'A Self-Help Group minutes of the 18th Annual General Meeting held on 4th April 2024 at St. Patrick Hall starting at 11:39 a.m. Minutes ici ndirathoma cia mucemanio ucio ngitwari guku mweri inya mweri wa kana mwaka wa 2024. Present members were Ugikorwo wina smartphone no uthie scanner uscan icio ciku mirango-ini nigetha ukuhote ku access minutes. Present management members were Matthew Ndegwa, Chairman, Anthony Jogona, Vice Chairman, Berita Jogona, Secretary, John Getere, Treasurer, Faith Wanjiro Gekonyo, Secretary Finance, Rose Wangare Kerumba, Secretary Risk, Veronica Muero, Secretary Capacity. In attendance, ni aria mari mucemanio ucio aria matucereire: Antonina Lusweti niwe wathomire mathabu, Hana Muigai, Caritas Microfinance, Edwin Mushema, Caritas ICT, Vivian Mwenesi, Caritas Microfinance Bank. Agendas were preliminaries and opening remarks, reading and confirmation of minutes of the previous meeting. Number 3, it was management report. Number 4, 2023 financial report. Minute number 5, budget representation. Minute number 6, resolutions. That is surplus, honoraria, benevolent fund, retirement token. Minute number 7 was presentation of a new management member. Minute number 8, it was awards. Minute number 9, Caritas Microfinance Bank. And minute number 10, adjournment. Minute number 1, preliminaries. The meeting started with the registration of members from 9 to 10 a.m., followed by a celebration of Holy Eucharist by our patron, who was then Father Raphael Kenothiam Bogwa. The Vice Chair called the meeting to order, and he welcomed the members and introduced the management members and Caritas Microfinance. Minute number 2, reading of the previous minutes. The Secretary read the previous meeting's minutes. There were no matters arising from the minutes. The minutes were proposed by member number 1942, Elizabeth Nyakenywa Getongo, and seconded by Christopher Kerumba, and certified as true records of the group. Minute number 3, management report. The chairman pointed the following: group's growth. The chairman presented the 2024 management report. From an overview, the group's
share capital had grown by 14.2%, i.e. 56.6 million to 62.4 million as of December 2023. A growth of about 7.7 million was observed. This was as a result of daily operation, digital money transmission, and vigorous marketing. Oguo nĩ kuga atĩ gĩkundi nĩ gĩakũrĩte na nĩ kĩonekire nĩ gĩkũrĩte na milioni 7.7 na nĩ ũndũ wa kũhingũragwo mũthenya na ũhoro wa gũtũmaga mbia na thimũ. B. Minor products. These are accounts registered for persons under 18 years. This account had grown by 68% and 42% in the first and second year respectively. They were growing more than adult accounts. We urge parents to open these accounts as it's free and can guarantee school fees and medical loans. Ici nĩ akaunti cia ciana nĩ cionekire nĩ ikũrĩte na kĩwango kĩnene na aciari nĩ moririo mahingũrĩre ciana ciao akaunti ici tondũ citirĩhagio kĩndũ mũndũ ahingũraga free na nĩ irĩhaga thukuru na ikarĩha mbeca cia thibitarĩ. C. Investment. Members were encouraged to take up more loans instead of investing it. The interest is growing year in, year out. A growth of 15% was observed. This interest services our surplus and other operational costs. Ici nĩ mbia iria cigithĩtio na members nĩ moririo makoya marũni na nĩ yakũrĩte na 15%. Na mbeca ici ciaigithio nĩcio tũgayaga maciaro. Benevolent Fund. This fund is still active and had continued to grow with time. During the year under review, we had lost 2 members. We were reminded to submit yearly contribution by end of May. Nacio mbeca ici ciretwo Benevolent Fund nĩ iria twĩtaga wĩthike wĩ muoyo na ihinda-inĩ rĩu no ciathiaga na mbere na kũheanwo na members nĩ twa losete members erĩ na nĩ twerirwo tũkorwo tũrutĩte mbia icio tũrutaga yearly nginyagia mũico wa mweri wa ĩtano. Distributable surplus. Returns had grown from 2.4 million to 2.7 million. A growth of 12% was noted. Ici nĩ mbia iria twagaire nĩ cionekire nĩ ciakũrĩte kuma milioni 2,400,000 kinya milioni 2,700,000. Mode of payment. A new pay bill which was not charging transaction fee was introduced by Caritas Nairobi. Nĩ twa introduceirwo pay bill ya gũikagia mbia akaunti-inĩ na pay bill ĩyo ndĩarĩhagia. Risk and Audit Committee report. Loan portfolio management. Loan portfolio rose from shillings 14 million to shillings 17 million, and it was expected to rise even more than the year 2024. Members were encouraged to continue borrowing and paying in time so that we grow together as a community. Default management. Some members were borrowing and failed to pay back in time. A follow-up was made to loanees and claimed back the fund. And this lowered the group's portfolio from 14.5 to 4.3. We announced that the provision clause and offset after 120 days will be fully implemented henceforth. Nĩ andũ arĩa makuaga mbeca na makarega kũrĩha ihinda-inĩ rĩrĩa rĩagĩrĩire. Nĩ twerirwo mbia icio nĩ ciatũmĩte portfolio ĩkorwo ĩ igũrũ na nĩ twacibuatire na andũ arĩa othe marĩ na marũni makinyĩtie 120 days, thikũ 120, marũni mau nĩ maigananirio. Loan and arrears. These are members who don't meet required monthly installments. These loans were filtered and forwarded for offset. Namo nĩ marũni ma members arĩa matakinyithagia mbia iria abatie kũrĩha
cia roni na maroni maya nĩ maigananirio. Capacity Building and Strategic Committee Report. Membership had grown from 1039 members to 1201 members, so there were 160 new members. Some of them were dormant. Under the new regulation framework, all dormant accounts over 1 year were to be closed and funds paid back. Nĩ kwarĩ na amemba 162 arĩa maingĩrĩte kĩama mwaka ũcio marĩ erũ, na amemba acio amwe ao matiarutaga mbia, kwoguo akaunti ciao citiarĩ active. Na rĩu kũringana na mawatho marĩa tũhetwo, akaunti ciothe itarĩ active mwaka mũgima nĩ ciahingirwo na mbia icio cigĩcokerio ene. Marketing strategies. Our collective marketing had been productive. Members were insisted to expose the merchandised, i.e. the umbrellas, reflectors and aprons. Ũũ nĩ ũhoro wa kwendia kĩama, na members nĩ merirwo arĩa othe mahetwo awards ta maburi, reflectors, aprons, magagĩkĩraga handũ ironwo nĩ andũ arĩa angĩ nĩgetha tũkamarket kĩama. CSI. We donated 1 church pew to St. John Baptist Catholic, Gaita, as a way of giving back to the society. Mbeca ici ciĩtagwo CSI nĩ cithiaga gũkũria society itũ, na mwaka ũcio wa 2024 nĩ twaheanire gĩtĩ kũrĩa kanitha-inĩ witũ outstation ya Gaita. Annual work plan. During the year under review, the management convened an education day and trained members on groups policies and lifestyle diseases. This report was proposed by Jane Waroinge, seconded by chairman of Davio Group. Minute number 4, presentation of financial report. It was presented by Auditor Antonina Lusweti. Members were taken through the 2023 statistical information. It was noted members were not borrowing more, that's why Caritas was investing more with the government. The report was adopted and proposed by member number 1527, Anne Gatei, seconded by member number 1378. Mathabu maya nĩ mwathomeirwo nĩ auditoria warĩ kuo, na nĩ amwĩrire atĩ mũtirakomba mũno, kwoguo nĩkĩo mbia cira investwo thĩinĩ wa thirikari. Presentation of budget. 2024 financial budget was presented by the treasurer, and the budget was adopted and proposed by member number Lucy Ngendo, seconded by member Bernard Muroki. Minute number 6, resolutions. The management notified members that the fund was still available, and the management proposed that the disbursed amount to be increased from Kenya shillings 10,000 to Kenya shillings 15,000, and they agree. This was proposed by member Jane Dhami-Getau, seconded by member Christopher Gene. Ici nĩ mbeca icio cia wĩthike wĩ muoyo, nĩ twaigire nĩ tũkwenda gũciongerera kuma 10,000 nginya 15,000, na nĩ mwetĩkĩrire. Honoraria. Members accepted to appreciate the management team. This was proposed by member number 1469, Rose Nyadhira Dongo, and seconded by member number 117, Christopher Kirumba. Retirement token. Members present agreed to appreciate the management team after serving their full term. It was agreed that they would get Kenya shillings 2,000 per year served. This was proposed by member number 1380, Mary Waithera Gathesa, and seconded by Robert Thuku. Ici nĩ mbeca mwetĩkĩrire ciheagwo members arĩa maserve o mwaka magacokerio ngatho na ciringi 2,000.
o mwaka. Surplus. Members agreed to share the distributable surplus for the year. This was proposed by member number 1380 and seconded by member number 1707. Ici nĩ mbeca iria cia maciaro iria twagayaga mwaka ũcio na nĩ mwetĩkĩrire tũcigae. There was a question and answer session. Mr. Mwangi, member number 415, asked a question: why not go digital, since the hard copies were not enough and members were not able to follow the financial reports? He was given an answer that next time, we will go digital, since most of our members had smartphones. Neoririe kana no tukorwo tugituma mathabu mau thiini wa thimu citũ tondu maratathi maria twari namo matiari maiganu na nĩ acokeirio nĩ tũkũgeria no mũthĩ nĩguo twĩkĩte. Minute number 7, presentation of a new management member. Veronica Mwero Joki was introduced officially as a management member after withdrawal of Caroline Wamboi Joroba. 4 of the executive members were presented, having served for 1 term. Members agreed the 4 to continue serving for another term. Nĩ kwarĩ na management member mwerũ wa introducirwo etagwo Veroni thutha wa ũrĩa twathurĩte wetagwo Caroline Joroba akiandĩka marũa ma withdrawal. Koguo Veroni nĩ introducirwo na nĩ mwamuonire. Arafu members 4 nĩ marũgamirio a executive thutha wa gũkorwo marĩkĩtie gũserve term ĩmwe ihinda rĩa mĩaka 3 na nĩ mwetĩkĩrire mathiĩ mĩaka ĩngĩ 3 term ya kerĩ. Minute number 8, presentation of awards. There was a moment of rewarding our members. Harĩ members aitũ maheirwo iheo. Makĩheo maburi, reflectors na angĩ makĩheo aprons. Minute number 9, Caritas Microfinance Bank representation. The bankers encouraged the members to save more. They thanked the members for choosing Caritas Microfinance Bank as fast-growing bank. They urged members to open account with Caritas Bank. The requirements were national identity card and KRA PIN. Acio nĩ representative a bengi itũ ya Caritas Microfinance Bank. Nĩ magathĩrĩirie na makiuga nĩ macoketie ngatho nĩ ũndũ wa ũrĩa tũhingũrĩte account nao na bengi ĩyo nĩyo ya fast growing. Members nĩ moririo mahingũre account na Caritas Bank na mũndũ arabatara kĩbandĩ na KRA PIN. Minute number 10. The Vice Chair gave the vote of thanks and the meeting ended with a word of prayer by Madam Vivian Mwenesi from Caritas Microfinance Bank at 1:46 p.m. Thank you. Andũ acio me hau nja na gũkũ mbere kwĩna itĩ. Twĩtĩkĩre tũke na gũkũ mbere andũ acio me hau nja. Tũtikahinge hau mũrango-inĩ. Kũringana na ũguo twathomerwo minute, andũ arĩa marĩ kuo nĩ tũkwenda mũndũ ũkũhĩtũkia atĩ ũguo nĩguo kwarĩ kũringana na ũrĩa twathomeirwo. Mũndũ propose our minutes. Rĩtwa na member number. I propose member number 1527 and Kate. Seconder wa minute icio cio twathomerwo. Humphrey Kahanya, member number 1335. Thengio mũno. Tũgũthiĩ hau hangĩ. Tũgũthomerwo report. Tũgũthomerwo report nĩ chairman.
God is good and all the time. Mbere ya nyanjĩtie gũthoma patron witũ nĩ aingĩra na nĩ mũkĩmũĩ Father Dominic ũcia no amũgeithia arĩ o hau naguo koguo ũcio nĩ wa management committee atangĩũka gũtirĩ ũndũ tũngĩka koguo ũcio ena hinya mũno sawa aya tũcoke the management committee, auditors, Caritas Nairobi, our chief guests, members of Ting'Ang'A self-help group, all protocols observed. Good morning. Today, 4th of April 2024, we hold our 19th annual general meeting. I take this opportunity to welcome you all on behalf of my team. Before we are presented with the 2024 financial statements, I would like to take you through how the group is doing in various capacities. This report is generated from our 3 subcommittees. Kĩrĩa ndĩraiga nĩ kuga ũmũthĩ tũreka mũcemanio wa 19 tũrore mathabu ma mwaka wa 2024. Rĩu makĩhuana toũ. Aya, cia capital itũ nĩ yakũrire okona 15% as of 2024 December try na milioni 73 gaturumo ithathatũ na twaimĩte milioni 62 gaturumo 4 koguo tũkũrĩte na milioni 11 tũkũrĩte na 11.2 million both minor accounts na savings. Aya, nĩ tũrĩ minor products. Minor products nĩ account iria tũhingũragĩra ciana iria itarĩ ibandĩ. Na no ĩkũrĩte tondũ by last year 2024 2024 tũrarĩ na 167 na 781 na nĩ tũramũria mũno members account ĩno kũhingũra nĩ bure. Koguo ũngĩrehe birth certificate ya mwana nĩ twamũhingũrĩra account na mbeca icio no imũteithie gĩthomo-inĩ gĩake education ona angĩrũa no ũkombe hau ona we ũngĩenda kũgarantuo nĩ mwana ũcio no igũteithie kũgaranti na agĩkinyia mĩaka 18 agakorwo na tũbia twake kana mũrona atĩa members. Aya nacio investment nĩ mbia iria cikoragwo account-inĩ na mũtiracikomba tuona handũ acikare account ya bengi tũcige handũ igũtũrehera maciaro. Investment citũ cikũrĩte na 13.9% na nĩcio itũithagia nginya no cio mũgayaga investment icio cia ciara twacitwara kũrĩa no cio nĩ tũgayaga maciaro-inĩ marĩa tũkũheo. Aya kwĩna ĩno ya wĩthike wĩ muoyo ta twambe tũhorere hanini nĩ tũtigĩtwo nĩ memba 5 mwaka ũcio ũratirire nĩ tũkire ndagĩka ĩmwe tũhoere andũ acio gĩikaro kĩega kũrĩa matu-inĩ. Thank you. Rĩu mũmenye benevolent fund wĩthike wĩ muoyo no ĩrathianĩra na tũrenda mũtũhĩtũkĩrie tũraheaga andũ 15,000 mwaka ũyũ tũrenda kwanjia kũhe mũmemba 20,000 atĩ mũmemba wothe witũ angĩkua arĩa andĩkĩte as the next of kin mbere ya mathiko twagĩrĩirwo gũkorwo twarĩte ceki ya 20,000 hau nĩ mũgũtwĩra kana nĩ mũkwenda ũguo kana tũikarĩre o harĩa alafu account ĩyo by December 21st by 31st December 2024 nĩ ĩrakũrĩte na 400,000 ĩrarĩ 400,000 na 987. Aya tũgathiĩ distributable surplus. Distributable surplus nĩ kĩrĩa tũragaya ũmũthĩ. Mũngĩririkana mwaka wa 2023 twagaire 2.78 million. Mwaka ũyũ tũragaya 3.8 million. Nĩ mwana no tũrakũra na nĩ inyuĩ ũcio nĩ wĩra wanyu no tũrakũra koguo mũthianĩre ũguo koguo kwĩna growth ya 27.2 no tũrambata koguo tũrarĩ harĩa thĩ no tũrambata no ũguo nĩguo rĩera twambate twĩkindĩrĩte wega nĩguo members. Aya nĩ mũrona kũrĩa thingo-inĩ tũcurĩtie maratathi nĩ tũrehete modi ĩngĩ ya payment kwĩ mwe hau
ona nĩ nyandĩke free ũgĩtũma igana rĩaku okorwo thimũ yuma na igana nĩ rĩgũtũmĩka ndũgũchanjwo kĩndũ koguo mũndũ agĩkorwo na kamwe karatathi kana arĩa mena thimũ no ũhũre mbica ũkahũthagĩra ĩyo gũtũma na mũmĩrore mũno tondũ rĩu thikũ ici mũkĩmenye tũgekĩra pay bill tugacoka tugekira namba ĩrĩa itũ ya ofici ya haha thutha 463484 tugekira hash ugekira kĩbandĩ gĩaku okorwo nĩ rũni ũrarĩha ũkamenya nĩ rũni rũrĩkũ okorwo nĩ rũni development loan no wĩkĩre DL harĩa thutha wĩkĩra mbeca nĩ ciathiĩ na thikũ ici nĩ mũrakĩona ũrĩa kũrathiĩ wega irathiĩ na ĩgakwĩra watigia kĩ kana mũtirona ũguo thikũ ici nĩguo kũrathiĩ mũndũ atũma mbeca na ĩrĩa ya Caritas nĩ ĩragũcokeria nginya balance hau nĩ ikinya tũrathiĩ nĩguo mũndũ akamenyaga to mwaka atĩ wekĩra mbia ũkahũrĩra Faith haha ofici atĩ ndĩna mbeca cigana nĩ ũkamenya okorwo nĩ rũni warĩha nĩ gũkwĩra warĩha nginya hana okorwo nĩ savings nĩ ĩrakwĩrĩra hau thimũ-inĩ nĩguo mũndũ akĩhota kwĩbanga aya kwĩ andũ arĩa twamũkombera mbeca gwĩ kamĩtĩ ĩrĩa ĩroraga mbeca icio andũ mararĩha atĩa ĩtagwo Risk Audit and Compliance Committee. Members, rĩu nĩ tũheanĩte marũni maingĩ mũno tondũ ta last year 2023 twaheanire 17 million no mwaka wa 2024 nĩ tũheanĩte 21 million koguo member no marathianĩra gũkomba na kĩama gĩkĩ wĩra wake ũrĩa mũnene nĩ gũkombera andũ mbeca mũndũ ageka ũrĩa arendaga na ũkarĩha koguo ũrĩa mũrakomba mũno noguo kĩama kĩrakũra na nĩguo kĩrahingia kĩrĩa kĩarehetwo gwĩka gũkombera andũ mbia mageteithia okorwo nĩ ng'ombe ũkagũra okorwo nĩ wa ngari akagũra wa mũgũnda agakĩgũra o ũguo kana wa biacara ũgathianĩra biacara yaku koguo na mbeca ciĩkuo mũgĩre mbeca nĩ sawa members mbeca ciĩkuo mũgĩre mbeca nĩ mũramenya wega mũndũ arĩ na mĩeri 6 okaga agĩrĩte mbeca no heo maita 3 mbeca ciĩkuo aya rĩu kwĩ haha hangĩ harĩa gwĩciria thimũ ĩyo mũtimiendaga mũno no nginyagia yũke nĩ tũramenya mahinda nĩ maritũ atĩ nĩ ndagĩkomba ndaiga ndĩrĩrĩha 2,000 o mweri onga kawĩra nĩ gagĩthiĩ nĩ kaga gwĩ gathimũ ũrĩonaga ĩgagĩkũria nĩkĩ ũtararĩha na gathimũ kau gokaga after 30 days after 60 days ũkahũrĩrwo ĩngĩ ũngĩkĩria thikũ igana rĩmwe rĩa 20 cia ciaku no i-offsetwo no ũtiendaga gũkinya hau tũngĩũria members rĩmwe no wone nonga nĩ ũrakĩbutirwo wĩra kana nĩ gwagĩthiĩ atĩa no ũke ofici rũni ũgĩtũtarĩria rũni rũrũ rũrĩa twarĩtie ndagĩrĩire kũrĩha 5,000 mweri kana 2,000 ndingĩhota tondũ wa gĩtũmi kĩna na kĩna nĩ ũtwĩkaga rescheduling nĩ kuga no tuge ũrĩonaga 2,000 koguo rĩu kuma next month ũrĩrĩha 2,000 tũkahuana ta twandĩka meranĩro mangĩ nĩ mwanyita hau handũ ha wagĩrĩire ũkĩrĩha 2,000 wĩra nĩ wabutirwo ithuĩ na ithuĩ tiragũtigithia na thimũ ndĩhage njikũrũkie marĩhi makwa no heo kahinda karaya nĩ twĩkaga ũguo mwanyitana nĩ twanyitana hau koguo mũndũ akaigua ahinyĩrĩrĩkĩte na twakũhũrĩra thimũ we twĩre ma tondũ mbeca ici ndĩmwĩraga nĩ cianyu koguo ũngĩtwĩra ma tũtigũtire gũtirĩ mũndũ wagĩrĩire gũkũharaci nĩ ma aya rĩu tũgathiĩ no ũhoro wa rũni haha nĩ tũra capture loan and payers nĩ tacio ndario ũhoro wao wagĩrĩire kũrĩha 2,000 we ũrona 5 ũka ofici nĩ tũkũhota gũcenjia tuongerere kahinda na tena ona maũndũ twahota tũgĩcenjia thutha wa mĩeri tuone mbeca ciothe ũrĩhe na ũke ũkombe ingĩ no andũ nathũkia maũndũ ithe uti hega aya kwĩna membership itũ 2020 by 2023 December twarĩ members 1,201 by 2024 December nĩ tũrakũrire tũrakinya 1,280 no kwĩ member rĩmwe maingĩraga ndiũĩ kana nĩ gũkĩhotererio kana nĩ atĩa
mundu agituika active thutha wa mĩeri 3 mundu agathira memba nĩ ngũmũria yani ũgatuĩka dormant memba nĩ ngũmũria hau mũrore mũno tondũ rĩu watuĩka dormant tuoka mũcemania ta wa ũmũthĩ system ya kũrora ndĩrahota gũkũhe dividend tũranyitana na nĩ igana rĩmwe koguo o mweri ũngĩkĩra igana na nĩndakĩmũhe ya buri ndĩmũtiamĩona harĩa mũmĩandĩke o mweri ũngĩkĩra igana ndũgũtuĩka dormant na tũgĩkinya mwisho wa mwaka witũ nĩ ũkona kanyamu nĩ ũkona dividend aya rĩu na nĩtũragĩka nĩtũkĩgeragia marketing strategies na members marketing strategies citũ nĩ iraruta tondũ no tũragĩkũra tũgeragia kũheana mahuri rĩmwe kwaria na andũ na makaigua na tũkoria twamũhe reflector maburi we okorwo nĩ reflector mũndũ wa nduthi we kĩra reflector itũ o mũndũ akona angĩkũria ũgakĩmũtarĩria hau nĩ tũrahoya ona inyuĩ mũgatũteithia marketing na harĩa twahĩtia thimũ ya ofici ĩyo no gũtũhũrĩra mũkaiga ona nona aya na kwĩ mbeca ici cia corporate social investment fund ũguo nĩ kuga nĩ tũkoragwo na mbia mathabu magĩkwo hĩndĩ ciothe nĩ ũkoragwo na mbia igagwo kando budget-inĩ icio nĩ cia gũteithia maũndũ ma itũra rĩrĩ ritũ ta rĩu ta last year nĩ tũraheanire mabuba ma kĩrĩa tũbini twa gũte gĩko kamwe twatwarire St Baptist Gaita na tũgĩtwara Divine Mercy Thara tũkĩmahe twĩrĩ o hau nĩ tũraheanire matangi ma maĩ rĩmwe twaheire PCA Gaita tũkĩhe Restoration Church Ting'Ang'a na KAG Ting'Ang'a maũndũ maya twĩkaga tondũ mbeca ici ciagĩrĩire gũteithia mũingĩ nĩ kuga inyuĩ nĩ inyuĩ ne mbia ici ko mbeca ici ciagĩrĩire gũcoka kwanyu twanyitana ciagĩrĩire gũcoka andũ-inĩ tondũ itangĩta rĩu twatwara hau andũ nĩ mekũnyua maĩ mũndũ wothe wagerera hau woka kanitha nĩ aranyua maĩ bini twarehe haha gĩko gĩtigũtinda gĩkũ guothe andũ ao gĩikia nĩguo rĩũke kũrogotwo aya our annual work plan. The management has formulated an annual work plan which will help daily operations of the group as well as planning the future. During the year under review, we managed to convene an education day for members where we train on groups, policies and financial literacy and management. Annual work plan o mwaka nĩ tũkoragwo tũkĩrora tũrenda gũkinya ha. Rĩu nyamũ ĩyo nĩ twandĩkaga na tukahũri education day mũgatũhe mawoni manyu na tukageria kũmũbundithia kĩrĩa nĩ tũmũrangagia ciũria ona okorwo nĩ thimũ-inĩ kana andũ personally mũngĩra tũmũthomithie kĩ mwatwĩra rĩu tũhũthagĩra hau koguo work plan ĩkuaga maũndũ maingĩ mũno kĩrĩa mũrenda gũthomithio na harĩa tũrenda ngurubu ĩkinye aya rĩu kwĩna maũndũ mokĩte merũ kĩama-inĩ gĩkĩ nĩ mũraririkana thikũ ici watũma mbia iroka nginya na balance koguo kwĩna framework ĩngĩ twa introduce rwo kũrĩ ona nĩ ĩrathianĩra na introduce rwo tondũ thirikari ĩrĩa ĩkuo nĩ ĩrarũmĩrĩra self help groups mũno nĩ tuge sacco no ithuĩ twĩ self help group nĩguo mathirĩ maitũ tũtikachanjwo ta mabengirĩ nĩkĩo nyamũ ĩno yokire na tũgĩtongorio nĩ atongoria itũ a patron ĩno ĩgũkorwo ĩrĩo self help group ndĩkũmanĩnjwo ta sacco to sacco ona ũkĩrĩha thirĩ nĩ ũrĩhaga wĩ igũrũ no ĩno itũ thirĩ witũ tũkũrĩha o 1% at reducing balance ĩikaraga o ũguo na rĩu kwĩna banking system under the new leadership of the program with the recommendation of the local leadership all self-help groups have acquired a new system which will serve better for a longer period. Collectively, the system will cost the groups 150 million. Ici nĩ ngurubu ciothe iria ci Kenya. Ko banking system ĩrĩa ĩkũrĩhwo ngiri ya 50 no icio itikaumaki icio mũtigũciona handũ mũtirarengwo. Aya. Ngurubu icio cikoragwo ciĩ 260.
koguo Ting'Ang'a ni imwe ya 260. Na rĩu members ngwĩciria nĩ mwana ũtinya mũiria nĩguo ici cia gwĩkĩra mbia mũndũ no andĩke handũ kana ũndũ ta ũcio. Aya rĩu nĩ kũrĩkĩrĩria. Fellow members, on behalf of my colleagues, I wish to thank you for attending today's event. May God bless you and your families. May God bless our Lady of the Holy Rosary Ting'Ang'A Self-Help Group. Thank you all. Thank you muno Mr. Chairman. No tuthiĩte wega. Ithe to tũrathiĩ tũkĩnyitithania maũndũ maya. Rĩu hau hangĩ nĩ handũ harĩa twendete mũno, handũ ha mathabu. Nĩtiguo gũtirĩ mũndũ ũtekwenda kũmenya mbeca ciake cihana atĩa, mathabu tũkinyĩte ha. Koguo ihinda rĩrĩ nĩ ngwĩta auditor. No mbere ya njĩtĩte auditor, hena andũ arĩa tũtũmĩtwo kana mũndũ ekugaga nĩ ngũtũmĩtwo. Mũngĩrora twĩ live. Koguo ũcio gũgũtũmĩte no mwĩre athiĩ YouTube, subscribe na nĩ ekũhota gũbuata mũcemanio. Twĩ hamwe? Njĩte auditor witũ George Heho. Tutaneta auditor tugo propose management report yoyo na tumi adopt. No go propose. Mudo go propose. Huyo hapo. Maletwa mako. Kini Dhami, member number 415. Mudo wako wakora utuma to adopt. Ucio ni proposer. Sekonda. So, thank you Thuko. Agnes Nyakio, member number 317. Thank you. Rĩu no twĩte auditor nĩgetha tũthomere mathabu. Karibu. Tumsifu Yesu Kristo. Naitwa Victor Tanui kutoka George Eho and Associates. Mwaka jana tulichaguliwa kama auditors ama wakaguzi wa vitabu za Ting'Ang'a Self-Help Group. Ningependa tuende kwenye ukurasa wa 6 kwa the annual report. Statement of comprehensive income. Tuko hapo. Na mtanisamea kidogo, lugha ya hapa nyumbani sielewi. Okay, tutaanza na the income. Yani hiyo ni mapato yenye imepatikana kwa hiyo for the year 2024 na ile comparative yake ya 2023. Mapato yenye imetokana na members loans, that is interest from loans, ilikuwa 2,500,590. Hiyo iliongezeka kwa 36% kutoka 1,837,101. Kulikuwa na returns from investments, ama hiyo ni mapato yenye imetokana na ile pesa yenye imewekwa kwa investments. Hii ilikuwa kwa mwaka 2024 ilikuwa 5,838,555. Hiyo imeongezeka kutoka 4,561,030 kwa ile mwaka uliopita wa 2023. Other incomes. Other incomes ilikuwa 71,396. Yani 71,396. Hii other incomes ilikuwa inclusive of other incomes ilikuwa vitu kama registration fees
sale of literature, share withdrawal fees, other fees and charges na sundry income. After that tuko na expenditure ama vile pesa ilitumika. Tulikuwa na operating expenses ambayo ilikuwa 540,340 kwa mwaka wa 2024 ukilinganisha na 461,607 ulikuwa kwa mwaka ya 2023. Operating expenses ilikuwa matumizi kama transport and traveling, vitu kama bank charges, telephone and postage, repairs and maintenance, water and electricity, audit fees, system maintenance, depreciation, amortization na printing and stationaries. Tulikuwa pia na members expenses ambayo ilikuwa 702,237 ukilinganisha na 635,720 iliyokuwa kwa mwaka wa 2023. Members expenses ilikuwa matumizi kama LAGM offertory, team building and benchmarking, promotion and publicity, AGM expenses, zonal kitty, donations, group corporate social investment. Tulikuwa pia na management costs ambayo ilikuwa committee allowances, committee duty allowance, committee expense na seminar workshop ambayo kwa mwaka wa 2024 ilikuwa 511,490 ukilinganisha na 487,712 iliyokuwa kwa ile mwaka ya 2023. Kulikuwa pia na staff costs ama pesa iliyotumika kulipa mishahara ya mfanyikazi ama wafanyikazi. Tulikuwa na salaries and wages, NSSF, staff medical, staff gratuity, housing levy na vitu kama hiyo. Hiyo ilikuwa inakuja 628,120 ukilinganisha na 588,257 iliyokuwa kwa mwaka ya 2023. Matumizi ingine ilikuwa ni kama annual members admin fee ilikuwa 1,120,100. SRF levy ambayo ilikuwa 46,849. Kulikuwa na losses written off ya 9,636 na loan provision ya 215,725 ambayo ni asilimia moja ya ile loans yenye imechukuliwa na members. Tulikuwa na surplus for the year which is 5,636,044 ukilinganisha na milioni 4,170,909 iliyokuwa kwa ile mwaka ingine. Appropriation account vile hiyo surplus itakuwa distributed 20% inaenda kwa reserve fund ambayo itakuwa ni milioni 1,127,209. Hiyo imeongezeka ukilinganisha na yenye imekuwa kwa mwaka ya jana ambayo ilikuwa 834,182. Kuna tight to local charge ambayo ni 5%. Hii itakuwa ni 1,225,442.
5% ambayo itaenda kwa Caritas Nairobi itakuwa 1225 442. That's also 5% kama hiyo ingine. Proposed honoraria itakuwa bado to the same amount ambayo ni 1225 442. Provision for retirement token ambayo itakuwa ni 14,000. Alafu distributable surplus ambayo itagawiwa wanachama, hiyo ni 3,834,313. Hiyo ni imeongezeka kwa 35% ukilinganisha na yenye ilikuwa kwa mwaka ya 2023 ambayo ilikuwa 2,788,154. So tunaweza enda kwa balance sheet ambayo iko kwa ukurasa wa 7. Tulikuwa na property and equipment ambayo ilikuwa 1,670,508. Imeongezeka kutoka 983,607. Property and equipment ni vitu kama computers, building ya ofisi na ile software yenye inatumika. Kulikuwa na investment in Caritas Microfinance Bank ambayo imebaki tu kuwa 1,100,000 ambayo ni sawa na yenye ilikuwa kwa ile mwaka ingine. Tulikuwa na outstanding loans, hii imeongezeka hadi 21,572,506. Hiyo imeongezeka ukilinganisha na ile ingine yenye ilikuwa kwa mwaka wa 2023 iliyokuwa 17,022,126. Investments, ile ni pesa yenye imewekezwa kwa niaba ya kikundi na Caritas. Hiyo ilikuwa ni 57,550,138. Hiyo imeongezeka kutoka 49,547,872. Debtors and prepayments, hiyo imeongezeka kutoka 1,419,506 in 2023 to 2,670,715 yenye tuko nayo kwa mwaka wa 2024. Cash equivalents, hii ni pesa ile yenye ilikuwa kwa mkono na pia yenye ilikuwa kwa akaunti za benki. Tulikuwa na 2,145,538 kwa mwaka wa 2024. Ukilinganisha na yenye ilikuwa kwa bank at the close of the year in 2023 which was 2,060,972. Ile pesa yenye kwa liability side, kulikuwa na member savings. Hii ni pesa wanachama wameweka kwa kikundi. Member savings ilikuwa kwa 73,669,867. Imeongezeka kutoka 62,867,100. Hiyo ni ongezeko la 17%. Fixed asset reserve fund ilikuwa 5,690,775 ukilinganisha na
milioni 4,563,466 iliyokuwa kwa mwaka wa 2023. Revaluation reserve hatukuwa na kitu. Benevolent fund ilikuwa 370 na 862. Payables ama ile pesa chama inadaiwa tulikuwa na milioni 3,143,588 ukilinganisha na ile yenye ilikuwa mwaka ile ingine ambayo ilikuwa ni milioni 1,604,392. Distributable surplus niyo tulikuwa tumesema 3,834,313. Totals ya both assets na liabilities ni 86,709,405. Sasa nitataka tuende kwa ukurasa wa 5. Report of the independent auditors. Ini report yenye tuliandika baada ya kufanya ukaguzi wa vitabu za Rosary Catholic Church Ting'Ang'A Self-Help Group. Kwa hii report tumeandika ile jukumu yenye management committee iko nayo na ile jukumu pia responsibility ile jukumu yenye auditor ako nayo. Alafu hapo chini tumeandika what our findings were, yani opinion, ile opinion yetu. Inasema, in our opinion, the accompanying financial statements give a true and fair view of the state of financial affairs of the self-help group as at 31st December 2024 and its operating results and cash flows for the year then ended in accordance with the international financial reporting standards. The engagement partner responsible for the audit resulting in this independent auditor's report is CPA George Kimoto, practicing number 2590, and the report is signed on 27 March 2025. Hiyo opinion inasema ile documents yenye tumepata hapa ama ile financial statements yenye imeonyeshwa hapa inaonyesha hali halisi ya vile maneno ya Rosary Catholic Church Ting'Ang'A Self-Help Group inaendelea. So that was a healthy opinion yenye imepeanwa hapo. So report yangu imefika hapo, hapo ndio imefikia mwisho. Asante. No tuthiete wega. Hau hangi ni tugwita treasurer nigetha tuthomere budget. Murega. Tumsifu Yesu Kristo. Mathabu mau twathomerwo nĩ njũĩ twathomerwo na Gĩthweri-inĩ twa buruti hanini, he kanyamu koneka nĩ mwaigua nĩ tũkũgũra na surplus, na rĩu ndĩrenda kũmũtarĩria ũrĩa twĩkaga nĩguo tuone mbeca icio, na ĩno nĩyo budget itũ ya 2025. Andũ acio mena karatathi kau kena mathabu, ndĩrenda ũthiĩ page ya mũico piũ ĩyo ĩna marangi. Andũ arĩa mena document icio thimũ-inĩ, page kau karĩ ho na kena marangi. Ndĩrenda twanjie na rangi wa yellow. Rangi ũcio wa yellow ũronania incomes citũ na ndĩcigaĩte na column 4. Column ya mbere nĩ budget ĩrĩa twabangĩte ya 2024 na column ya kerĩ nĩ actuals cia 2024.
actuals nĩ kuga iria ihũthĩkĩte. Column ya gatatũ nĩ budget ĩrĩa tũrenda mũhĩtũkie ũmũthĩ ya 2025. Column ya kana nĩ supplementary budget, kana nĩ mbeca iria tũngĩhũthĩra kahinda ka mĩeri ĩtatũ mũtokĩte AGM. Ya mbere hau nĩ interest on loans. Mũngĩrora 2024 twabangĩire kuona 2.1 na 2024 actuals irambatĩra irathiĩ 2.5. Tũratanya next this year maciaro maitũ ma loan tũratanya nĩ mũgwĩtĩkĩra kũrĩha marũni o ũguo mũrarĩhire 2024, mbeca citũ cia interest on loans ciambatĩre to 3.1. Ndikwenda tũtindanĩre na column ya supplementary mũno, tũconcentrate na ici ithatũ. Investment kumana na interest kumana na investment ira budget-inĩ twabangĩte tũkona 5.6, no actuals nĩ column ya kerĩ nĩ tũramĩkire kuona 5.8. Tũratanya mwaka wa 2025 nĩ tũkuona 6.7 tondũ nĩ tũrabanga kuongerera investments. Other incomes si hau kĩanda, fines and penalties, sale of literature, withdrawal charges, registration as sundry income. Icio, okay, fines and penalties tũronire 42, sale of literature 28,010. Icio ndĩmwĩraga nĩ iria tũmwendagĩria ka loan form, registration form. Haya, withdrawal charges nĩ andũ arĩa maumĩte matitũkenagia mũno, no nĩ matũtigagĩra 500 na nĩ tũrahotire kũrenga ciringi 10,746. Registration nĩ mbeca iria tũmwĩtagia 200, nĩ tũrahotire kũregister andũ na tũrona 28 na 270, sorry. Total income o ta ũguo mwathomerwo nĩ auditor harĩa ĩrarũgamĩire 8.410,541. Tũikũrũke haha kĩanda tũke haha he mahũthĩro nĩguo tũhote kũrania obici, he maũndũ marĩa tũbataranagia gũkorwo namo. Indo ici ciothe ndirenda tũthiĩ through ciothe, ndirenda tũthiĩ through indo mũgwanja tu kana 5 hau ũguo, no cio ingĩkorwo na kĩũria. Kĩa mbere nĩ maĩ na thitima, icio njĩkĩrĩte rangi mũtune, sorry. Maĩ na thitima ũngĩrora twambanjĩtĩrie 15,000 tũrahũthĩra 13,300, no rĩu tũbanjĩteire 25. Ithuothe nĩ tũwĩga thitima kĩa igũrũ na nĩ tũrakĩgĩire dispenser office nĩ rĩbataraga gwĩkĩrwo maĩ. Ĩyo ya kerĩ nĩ committee duty allowance, twambanjĩteire 330, tũrahũthĩra 350, na rĩu tũbanjĩteire 364. Kĩũria nĩ gĩgũka kĩa ĩrambatire nĩkĩ? Na wa mbere kĩndũ kĩrĩa kĩratũmire yambate kĩa mbere nĩ training cia new system. Tũrathiangire training mwaka ũcio mũno na andũ acio no nginya mangĩra appreciate-agwo. Okay, hau hangĩ haratũmire yambatĩre nĩ mũkũririkana nĩ tũra-update-aga KYC. KYC nĩ know your client. Nĩ mwahũrĩirwo thimũ nĩ management mũkĩrwo mũheane details cianyu, okorwo nĩ namba ya gĩbandĩ, nĩ wenda gũcenjia next of kin, wenda gũcenjia namba ya thimũ, nĩguo tũkorwo na data theru tũgĩthiĩ kũingĩra system ĩno njerũ. Ĩyo ĩngĩ nĩ seminar and workshop, nĩ twabangĩire 20, tũrahũthĩra 36, na rĩu tũbanjĩteire 84. Hau naho nĩ njũĩ nĩ hekũgĩa na kĩũria, no nĩ charges tũhetwo nĩ Caritas Nairobi. O member wa management akarutĩrwo 12,000, ciothe igoka 84. Last year tũtiamanejire gũthiĩ ithuothe, nĩ twathire andũ atatũ. Training icio kwĩna imwe itarekĩrwo Nairobi, nĩ irekĩrwo nja wa Nairobi, koguo nĩkĩo iretio mbeca cia mũthemba ũcio. Hena nyamũ ĩno ĩngĩ ĩretwo Zono Kit. Zono Kit twambanjĩteire 18,000, tũkĩhũthĩra 5,000, na rĩu tũbanjĩteire 18. Ici nĩ mbeca iria ithiaga gũteithia Zono office. Ĩyo ĩngĩ nĩ system maintenance. Hau nĩ njũĩ nĩ hekũgĩa kĩũria tondũ twambanjĩteire 40, tũkĩhũthĩra 40 na mwaka ũyũ tũtibanjĩteire. System nĩ njerũ, ndĩrabatara gwĩkwo maintenance. Ĩkambia gũbatara mbeca cia maintenance
mwakani na miaka ĩrĩ. Ĩyo ĩngĩ nĩ office expenses twambanjĩteire ngiri 40 tũkĩhũthĩra ngiri 59 na ciringi 99 na rĩu tũbanjĩteire 136. Hau nĩ njũĩ nĩ hekũria kĩũria na nĩ obvious. Mbeca ici ciambatĩrĩtio nĩ indo igĩrĩ. Kĩa mbere macini ĩrĩa twahũthagĩra tene kĩ desktop, arĩa moĩ desktop, twamĩbindi system njerũ nĩ yambirie kwĩgucia. Ũgakoraga member nĩoka kũũria kaũndũ, ũngĩka access account yake nĩũramũiga mũno na tũtiendaga kũiga andũ mũno tondũ andũ makĩrĩ mawĩra-inĩ. Koguo tũgĩikara thĩ twĩta management tũkĩakwaya kamacini gaka. Kamacini gaka arĩa moĩ ũhoro wa macini nĩ moĩ ti kamacini o ũguo, nĩ ka ngiri 70 ti kagoro. Kĩndũ kĩu kĩngĩ nĩ twa install dispenser office ya ngiri 7 I think nĩcio iratũmire mbeca ici ciambatĩre. Kĩndũ kĩu kĩngĩ nĩ SMS charges. Nĩ njũĩ members no morie twambanjĩteire ngiri 150 nĩkĩ na tũrahũthĩrire ngiri 36 na ciringi 158. Mũngĩririkana previous year hĩndĩ njĩrĩga kũrũgama haha SMS charge yarĩ 147. Nĩtwathire tũgĩcomplain Caritas kana tũkĩarĩria arĩa makoragwo na ũhoro ũcio wa SMS na magĩtĩkĩra magĩtũkontrolĩra SMS charge kwambata. Kĩũria kĩu kĩngĩ kĩngĩũkĩra haha kĩanda harĩa igũrũ nĩ ũkuona nĩ njĩkĩrĩte audit expenses cia ngiri 20. Nao haha kĩanda ngoka ngekĩra external audit fees. Hau nĩ ngwenda gũtarĩria mũira kĩũria gĩũkĩte. Audit fees iria ciĩ harĩa igũrũ nĩ iria tũheaga auditors a Caritas Nairobi. Mũngĩrora ũmũthĩ twathomerwo mathabu nĩ auditor ũtarĩ wa Caritas Nairobi. Nĩkĩo banjĩteire mbeca maica merĩ. Auditor wa Caritas Nairobi oka gũkona allowance ya kũmũhe. Now external auditors ũngĩrora 2024 tũtiarĩ na budget ya external auditors na rĩu twĩkĩrĩte 50. No, tũrahũthĩrire 50 na budget nĩ njĩkĩrĩte 80. Twĩkĩrĩte ngiri 80 nĩ ũndũ wa mathogora thoko-inĩ ĩyo ya audit firms na kĩ. No atwĩkĩre na 50 mwaka ũyũ ũngĩatwĩra nĩ mũrakorire mũrakinya mirioni 73 nĩ ngwenda mũnyongerere kĩndũ. Nĩkĩo twĩkũcanĩte na ngiri 80. Mbeca icio ingĩ hangĩgĩa na kĩũria gĩkĩ andũ aya mangĩhota kũnjokeria wega nĩ members tondũ budget-inĩ ya 2024 twabangĩire 256,800 tũkĩhũthĩra ngiri 300 maigĩrĩ na ciringi 717. AGM ĩrĩa twĩrĩga andũ nĩ mokĩte wega na gũtuĩka na ũmũthĩ no mokĩte nĩ twahũthĩrire mbeca cigĩthiĩ ngiri 300 tũbangĩte 256. Mbeca icio ingĩ nĩ cia education and training. No hagĩa kĩũria kĩũrio mwabangĩte 136,700 mũkĩhũthĩra 138. Ona education day yakĩrĩ njũke no rĩu tũbangĩte gũkahũthĩra 178,000. Twĩkĩga ũguo tondũ nĩ twendaga kũmũ encourage mũke mwende kĩama kĩanyu. Mũngĩaga kwenda kĩama kĩanyu mũtingĩiga mbeca. Na no wakĩigua nĩ tũrakũra na mbeca ingĩgweteka. Ndirĩ na expenses ĩngĩ ndĩrona ta batiĩ gũtarĩria, no twaheo kanya mũndũ ndakaigua hinya kũũria kĩũria. Na nĩ ngwenda kwarĩrĩria nginya arĩa me online, mũndũ waigua handũ atanaerewa orie kĩũria nĩ ngũcokia. Members at Ting'Ang'A Self-Help Group, ĩyo nĩyo budget itũ ya 2025. Asanteni. Thengio mũno treasurer. Tũgũthiĩ hau hangĩ nĩ tũgũthomerwo mawatho marĩa tũrũmagĩrĩra kana marĩa mũndũ angĩkorwo matuaga mũndũ mũmemba, na nĩ tũgwĩta Faith nĩgetha tũthomere bylaws. Mũrĩega inyuothe nĩ ngũmũthomera mawatho marĩa mũndũ akoragwo abatie kũhĩtũkĩra
nĩguo atuĩke mũmemba wa kĩama gitũ. Wa mbere no mũhaka ũkorwo wĩ Mũkenya, ũkorwo na gĩbandĩ, KRA PIN na ka passport kanini. Ũkĩenda kũingĩra kĩama, tũkoragwo na ngurubu ithatũ. No ũingĩre wĩ mũndũ kĩũmbe, no ũhingũrĩre mwana ũtakinyĩtie mĩaka 18 na mwĩ ngurubu. Ũkĩhingũrĩra mwana account ĩtagwo maina account, no mũhaka ũtũhe birth certificate ya mwana ũcio ũrahingũrĩra account na we details ciaku cia ibandĩ. Mwĩ kĩama nĩ mũbatie gũtũhe minute iria mwahĩtũkirie nĩ mũkũingĩra self help na chairpersons na marĩtwa ma andũ acio na itĩ iria mahũndĩte thĩinĩ wa ngurubu. Ũkĩenda kũingĩra kĩama wĩ mũndũ kĩũmbe, tũgwĩtagia ciringi 300. Wakorwo ũkinyĩtie mĩaka 35 gũthiĩ na igũrũ, tũgagwĩtia ciringi 300 cia registration. Benevolent fund nĩ wĩthike wĩ muoyo, tũrengaga mweri ciringi 20, kwa mwaka tũgakũrenga 240. Tũgacitaranĩria hau. First saving yaku ĩgoka ciringi 60 mweri wa mbere waingĩra kĩama. Wĩ mũyuthi nĩ kuma mĩaka 18 nginya 35, nawe tũgwĩtagia ciringi 400. Tũgacigayania ũũ. Registration nĩ 200, mĩeri 5 wĩthike wĩ muoyo, mĩeri 5 wĩthike wĩ muoyo, tũgagũtarĩra wĩ mũyuthi na ciringi 100. First saving yaku tũgagũtarĩra na ciringi 100 mweri wa mbere waingĩra kĩama wĩ mũyuthi. Mũrĩ ngurubu mũingagĩra na ciringi 700. Registration ya mbere nĩ ciringi 500, first saving yanyu nĩ ciringi 200. Mũndũ akĩenda gũsave mweri o mweri, tũrĩigaga ciringi 100 mweri. Angĩkorwo nĩ ũkoretwo ũkiuma kĩama ũka blacklistwo, uka blacklist rĩa mbere ukaima kĩama uka offset rĩa mbere, rĩa kerĩ uka offsetwo, tũrĩ gũbuatithagĩrĩria withdraw. Ũndũ ũcio ũngĩ, dormant member to prevent you. Withdraw fee nĩ ciringi 1,000 we wĩ mũndũ kĩũmbe. Mwĩ kĩama mũkĩenda kuma kĩama, kĩama kĩrĩ mwĩtagia ciringi 1,500. Ũngĩkorwo wĩikarĩte dormant kwa ihinda rĩa mwaka ũmwe ũtaigĩte mbia thĩinĩ wa account yaku nĩ ĩrĩhingagwo. Angĩkorwo nĩ ũkwenda gũtũmana ceki in case nĩ woete rũni, nĩ ũrĩbataraga kwandĩka nũ wera, nũ watũtũmĩra, na ũkandĩka rĩtwa rĩake na nĩ rĩrĩa kũiyĩra. Tũngĩneana ceki yaku tũnenganĩrĩrio ũguo yũre, nĩ ũrĩcanjagwo ciringi 200 ma kwandĩka ceki ĩngĩ. Hĩndĩ ya AGM ta mũthenya wa ũmũthĩ na education, nĩ tũrĩ mũrequestaga mũgatũkĩra na ID nĩguo tũkamenya amemba. Mũndũ ũtacevaga mbia ciake account yaku nĩ dormant, ta mũthenya wa ũmũthĩ, token ĩrĩa tũmũheaga ĩrĩcokaga thĩinĩ wa savings yaku. Angĩkorwo ũkoretwo wĩ dormant kwa ihinda rĩikarĩte na nĩ ũrenda kũactivate account yaku ũmĩũkĩrie, nĩ tũrĩ gũcanjaga ciringi 300. Loan form nĩ ciringi 150, CRB nĩ ciringi 100, loan security nĩ ciringi 10 harĩ o ngiri kana 1%. Kwa mũhiano, tũngĩkũhe rũni rwa ngiri 50